Students, in the last class we completed one possibilities, that is a regulation. After the completion of the regulation, that is an osmo and thermoregulation, we will move to the one more possible, so that is a conform. Conform, the dictionary meaning is just to fit or adapt to the new environment or the new conditions, whatever those organisms getting surrounding to that, these organisms just fitting or just adapting to that environment. So we say that's part of the conform. Simply don't they have not at all taken any serious adaptation. So just to follow change change. So we say it's conform. It is not conform. So according to the environmental conditions. So majority of animals, the 99% of the animals and plants cannot maintain a constant internal environment, body temperature environment. So the body temperature goes on changes with the outside environmental conditions. ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಫಾರ್ಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 99% ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ದ ಥರ್ಮೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. This requires maximum energy. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಥರ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಸೊ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಮೋರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ದ್ಯಾನ್ ದ ವ್ಯಾಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ದ ಹೀಟ್. Okay, so once again to gain that heat that requires maximum energy. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪೋಲಾರಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಹೌ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 99% ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಕಾನ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ environmental temperature goes on changes with the external environmental conditions. We say this one is known as a conform. This is not conform ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And one more the word that is called as migration. Migration ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್, ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅವೇ ಟೆಂಪರಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಟು ಎ ಮೋರ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ವೆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. Especially we have seen the bird migrations ಅನ್ನು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕ್ಯೂಲಾರ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಸೊ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಸೈಬೇರಿಯನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ನಾರ್ಥರ್ನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಕ್ಯೂಲಾರ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಭರತ್ಪುರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭರತ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿನ ಈ ಕ್ಯೂಲಾರ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ಹಿಯರ್ ಮಾಗಡಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಅವರ್ ಗದರ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. Then after the completion of the migration, we move to the one more possible. We say it's called the suspend. The suspend, the name itself says that suspending or the stopping or the postponing all the activities. ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
As the name signifies, the many organisms simply suspend all their activities during the unfavorable conditions. In order to survive in any way, so in various ways, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಸಸ್ಪೆಂಡ್. ಈ ಸಸ್ಪೆಂಡಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ, ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ just all the activities, the metabolic activities are stopped here. So we see, so especially seen in bacteria, fungi and lower plants, ಈ ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ they are going to be develops thick walled spores. ಕೆಲವು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. These thick walled spores are very tough and they just cross the stressful conditions. After the completion of the stressful conditions, once again they germinate and giving rise to the new organism. So we have seen in dormancy. Dormancy is another. But in higher plants like the seeds and some vegetative reproductive structures, ಏನಾಗ್ತದೆ remains dormant. ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ, so these structures and seeds also start germinate, giving rise to the new one. ಹೊಸದನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So that is the kind of a suspend. Dormancy is a kind of a suspend. And after the completion of the dormancy, there is one more, we say it is called as a hibernation. Hibernation is the one. It's a kind of a another kind of way. So we are saying it is known as a hibernation. Hibernation ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. See, some animals, they are unable to migrate from one place to another place because of maybe the size or some other things. Especially like frogs and bears, they are unable to migrate. So they always go for, we are saying it's called as a winter sleep, to balance or to escape from the cold or the severe cold conditions. ಈ ಸಿವಿಯರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂತಹ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು, ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು, ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್, ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್. Hibernation is a kind of a suspend. Those organisms unable to migrate, they are undergoing the winter sleep, so that is known as a hibernation. It is now hibernation of the head time. Yes, after the completion of the hibernation, we will move on the another kind of a just postponing. So that is aestivation. It is now aestivation of the head time. To escape from heat and desiccation, many animals like the snails, fishes and frogs undergoes the summer sleep. This is called as an aestivation. See the difference between the hibernation and the aestivation. It is to escape from the severe cold condition, that is a winter sleep. This is escape from the heat and desiccation. So we are saying it is known as a summer sleep. This is now summer sleep of that right. So usually the snails, fishes and frogs undergoing this kind of aestivation. So that is a way of suspending. Okay. So then we move to the one more kind. We are saying it is called dipause or it's another kind of a suspend. So it refers to a stage of suspend development often seen in many zooplanktons in lakes and ponds during the unfavorable conditions are there. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ dipause we are going to see in ponds and lakes, that's concerned to the zooplanktons. zooplanktonsಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ dipause ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as an obligatory dipause ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Obligatory dipause means animals and insects they have to cross must compulsory this dipause entry phase. ಈ ಡೈಪೋಸ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as an obligated dipause ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ another one is that is called as the facultative dipause ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The facultative dipause is the one only when the stressful conditions are there, then only the organisms undergoing the dipause, and that is called as a facultative dipause. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು facultative dipause ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. But obligatory dipause is a compulsory. ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ. To complete the life cycle, they have to enter, compulsory they have to enter into the dipause stage. So then only the life cycle completes. So that is called as an obligatory dipause. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು obligatory dipause ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Yes, this one is about the four kinds, the different kinds of the possibilities escape from the what we are going to be seeing that the stressful conditions ಗಳಿಂದ escape ಆಗಲಿಕ್ಕೆ or to maintain the what we are going to be seeing that homeostasis ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We have seen that the conform is the ones. Conform is the very simple thing. So just following, just changing its that's internal environment according to the external ones. Okay. So these are the different possibilities we have dealt, and these are examination point of view. These all are very important. Aspiration ಅಂದ್ರೆ ಏನು, hibernation ಅಂದ್ರೆ ಏನು, then dipause ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. Just remember with an examples. Okay, we will continue.